My name is Nirendra. I am from 5th B. I am studying 5th B. My name is Krishant. I am from 5th B. Our school name is Amlarvam Roots Academy. Our project name is Newton Harmonic Motion Pendulum. Simple harmonic motion is defined as when an object goes back and forth along the same straight line. Simple harmonic motion occurs under the influence of a restoring force proportionate to its displacement from the mean position. A particular object goes back and forth within a stable from the equilibrium position. Some examples for the simple harmonic motion are as follows: swinging in the spring mass system. சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அப்படின்னா தமிழில் எளிய சீர்சை இயக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வகையான ஊசலாட்ட இயக்கம். இந்த இயக்கத்தில் ஒரு துகள் சமநிலை புள்ளியின் 2 பக்கம் சரிசமமாக இடமாறும். இதில் எப்போதுமே மீட்டெடுக்கும் விசை சமநிலை புள்ளியை நோக்கி தான் செலுத்தப்படும். எளிய சீர்சை இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு ஊஞ்சல், காது அதிர்வுகள். நன்றி.